and we said one nation, one tire, and that's Jk Tyre. So as Lakshmi actually called out, some of the green prodigies of our JK creation have been Naren Karthikeyan, Mr. Karun Chanda, Mr. Gaurav, Mr. Kushmeni, who all graduated from our National Racing Championship. So we hope this list keeps growing up and up every day, and with the support of all of you in the motorsports community, it's not a very difficult thing to make it happen. So we believe in motorsports, and we have been consistently investing over the last 30 years on the motorsports. So it's important that we now expose them. Many of them have gone onto the global stage, winning accolades, but probably it is equally on our side to also probably coach them on international soil, or even get some international players, which we will look into. And clearly, if you look at the Racing Championship as our central pathway to our journey, providing aspirations and platforms for the young budding talents, and develop the progress to the highest levels of the sport that's possible. I now request Ranjit, if you could please He brought a smile to our faces. I now and it's more than an honor to have him with us here today. Racing Championship, put it out together as the logo happens now. Let's go to the corner. Come on, everyone. We want everyone to go to the corner. 5, 4, 3, 2, 1. Let's put our hands together. Come on, guys. All together, never make some noise. One championship. I now request the Honourable as the new era of the championship begins. 8 national championship classes for the LGB4, F1300, F1300 August Cup, Indian Super Touring Cars, Indian Touring Cars, Indian Junior Touring Cars, Super Stock, and especially the way he raced. Ladies and gentlemen. Ctr-Jk Tyre Fmsci in collaborative contract in the logo wheeling and in the championship circuit launch participate I hear very huge names, legendary names in our school, college, motoring families, legends, sons, family, so I'm very happy because எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு கோயம்புத்தூரில். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட் மோட்டரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபேமிலிஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கோயம்புத்தூர் தான் ஹப் ஃபார் மோட்டர் ரேசிங் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் Naren Karthikeyan is married to my childhood friend's sister. So, our in fact Malaysia F1 participate பண்ணும்போது we were all there to witness it. In fact, in the first Chennai go karting எல்லாம் பண்ணும்போது நான் நம்மளோட honorable CM மற்ற friends எல்லாருமே போய்
அடிக்கடி போவோம். எவ்ரி வீக் we used to go karting there. அது மட்டும் இல்லாமல் துபாயில் போயிட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு F1 சர்க்கியூட்டில் போய் அந்த ஆடி கார்ஸ் அந்த ரேஸ் கார்ஸ்லாம் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி லைக். அண்ட் இங்கே அவார்ட் வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய விஷஸ். ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன். அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் அந்த சேஃப்டியோடைய அவேர்னஸுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரேஸ் ஃபார் இந்தியன் ரோட் சேஃப்டி கேம்பெயின். ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 71,000 per year நடக்குது. மோட்டரிங்ஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காம இதில் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிடிஆருக்கும் ஜேகே குழுமமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அண்ட் டிரைவ் சேஃப்லி, வேர் ஹெல்மெட். அது மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரோட் ரேஜஸ். அது வேணாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையாக போயிடலாம். டோன்ட் லெட்ஸ் நாட் வயலேட் traffic rules. So let's all be safe. Thanks a lot. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, this is also announced after the official ending of the function. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Ucha. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு சிடிஆர் சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸோட இந்த கொலாபரேஷன் லான்ச் நடக்குது. ஸோ இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் கார் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஒரே ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது இந்தியாவில். ஸோ ஜேகே டயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27-28 இயர்ஸாக வந்துட்டு இந்த சாம்பியன்ஷிப் சீரீஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு பேஷனேட்டான ப்ரொமோட்டர் ஃபார் த ஸ்போர்ட். கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆல் தி வே அப் டில் ஃபார்முலா 1 எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரேசிங் டிரைவர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மேலே தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து சிடிஆர் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ சிடிஆர் வந்து இந்தியன் ரேசிங் லீக் அந்த சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பிச்சு போகும்போது மோட்டர் ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்க. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ரேசிங் டீம் நடத்துறதுலையும் சரி, ரேசிங் டிரைவர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி, ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷனோட வந்துட்டு அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு பெரிய ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்துட்டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம். ஏற்கனவே நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டேட்டிவான ஒரு காம்பினேஷனாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாம்பியன்ஷிப் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். என் கூட சேர்ந்து இருக்கிற மற்ற ரேசிங் டிரைவர்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. So all of us are very happy for this collaboration, and all of us are very happy to look forward to how this thing is going to unfold. And the only way I think it's going to unfold is going to be in a very successful way. But how big is going to happen is the question. So romba excitement oda I'm looking forward to this. We're looking forward to this partnership, and sir sonaru big agma irukumante. So JK Tyre doesn't do anything small. It's always big, and with CTR on board, we should be bigger. As they say, bigger, better, bolder. First round September Coimbatore நடக்குதுங்க. Second round Coimbatore October நடக்குதுங்க. Third round mostly Bangalore, Brent புது சர்க்யூட்ல வருதுங்க. Fourth round will be in Chennai. That will be the final round will be in Chennai. So countryல இருந்து கலந்துக்கறாங்க is a little early to saying, and first nominations were no. Our focus is on Indian talent. We have very good talent base in India, but opportunity கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு Formula 4 or even close to Formula 4 Wolf cars இருக்கு. சில பேர் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே. So our importance is to groom internal talent and take them international. But not that foreign drivers வரமாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல, but it's too early to say that right now. நல்ல क्वेश्चन. நீங்க வெளிய பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் நிறுத்தி வச்சிருக்கோம். சிங்கிள் மேக் சீரியஸ்னு சொல்லிங்க.
Driver வந்து helmet and racing suit, gloves கொண்டா, shoes கொண்டா, he can drive it. மற்றது எல்லாமே the car is ready to race. Seats is FIA approved. Okay, seat belts, 6-point seat belt. So everything வந்து நீங்க race track போறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுவாங்க. சீட் பெல்ட் ஃபுல்லா டைட் பண்ணி போட்டுருக்கீங்களா, ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராப் போட்டுருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குள்ள பக்தாவா அது போட்டிருக்காங்களா, எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேஃப்டி இஸ் பேரமவுண்ட். ஸோ என்ன ஆனாலும் 4 தடவை உருண்டாலும் that car will be safe. The driver will be strapped to the seat. அதிலிருந்து வெளியே வரக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. Either somebody has to go and turn the car around or anything happens. So safety is important. So we don't compromise on anything. Safety is paramount for the driver. Okay. India is probably the cheapest form of racing. If you see Mr. B. Vijaykumar is honored. Our பண்ற கார் வந்து இன்னைக்கு world over is the cheapest form of entering into racing. Okay, world over they can't. See, Sirish, he was early in US, now he's in India. So you can tell about CBC. So, the best part about motorsport is it pushes limits, boundaries of everything. So one of the things that is a challenge for us in India is to try and keep the entry barrier as low as possible, which is why we have like the Formula LGB, which Mr. B. Vijaykumar is one of the many cars that he has built. So that entry level, I mean the entry barrier to that is very low when you compare global motorsport. But it is still a barrier. But to overcome that barrier, the whole idea of doing this partnership with CTR and JK and together with the FMSCI, the idea is to bring in more visibility to the sport. The minute more visibility comes up to the sport, then it attracts more money into the sport in terms of as a marketing tool. So then, everything coming together, then this barrier, even though it is a little bit higher than what you want it to be, is something that you can overcome quite easily. So it is not one simple answer that, okay, yes, this is the barrier only, it is easy to finish. It is a process that this is a brand new beginning. I have very big expectations with how things will go. And I think with the prospects of what the success of this joint partnership between JK and CTR, I think you will see that that barrier will become much easier for people to come. எனக்கு நிறைய பேர் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரேசிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நரேன் சார் தெரியும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏகே சார். இவ்வளவு நாள் motorsport was ரொம்ப confined இருந்தது. So first time we are having so much of press. So it is up to the press to make everybody feel that coming for an event like this is very important. Minister சொன்ன மாதிரி we never knew that he is so interested in motorsport. So it is an eye opener for us. So we are definitely very glad to have it. Final round, we would like to have the Chief Minister as the chief guest for the last round. If the press does it, all the more better for us. Supposed to have Megnath Reddy as member secretary for the SDAT. Supposed to be here today, but unfortunately last minute he couldn't come. So he has already asked us to send an email to Tamilnadu government, and they will certify that motorsport is again part of one of the activities of sports. Because the first year we are going to get that. For every racing driver, it's very important. Because if you're going to get some marks, இப்போ நீங்க higher studies போறீங்க, இதுல extra marks கிடைக்குங்க if you've taken part in this. So Tamil Nadu's government is going to support it that way.